hari hashize igihe ntahagarara hano. It has been a long time Mu that by'ukuri I stand here. nta nubwo mbikunda, Surely it is not easy, nta nubwo mba numva icyo navuga, and I don't know how to start speaking ariko to you. kubw'urukundo rw'Imana yemeye ko mpagarara hano kugira ngo mbashe kugira icyo mbabwira. But by the love of God, He has allowed me to stand here to testify to you. Mbere rero yuko ntanga ubuhamya bw'umutima nakiriye mu giterane twagize ku wa mbere, reka mbanze nshima Imana agakiza nakiriye. Before I mention about what I received from the conference, I will talk about the salvation. Bitavuye mu ko nitwara, bitavuye mu mirimo, bitavuye mu kwigengesera, ahubwo bivuye mu mirimo Yesu yakoreye ku musaraba, nkabasha kubabarirwa ibyaha, ubu nkaba ndi umukiranutsi. The salvation which is not the outcome of my effort or my good behavior, but just by the act of righteousness performed by Jesus. Kera ntarakira agakiza k'ukuri, Before I received the true salvation, najyaga numva abantu bashima Imana, bagahagarara imbere bakavuga ko bakize indwara, ko baguze imodoka, bubatse amazu, akaba ari byo bashima Imana. So I used to hear people having testimonies of how God healed their sickness, the way they are promoted buying cars. That was the thankfulness of theirs to God. Njyewe rero iyo nirebagaho nashakaga ikintu nashima Imana nkakibura. And that time when I look at myself, I had nothing to thank God. Hajya mpora mbwira Imana, si Imana njyewe wazankorera igitangaza, niba hari iyo nzu nkayigira, niba ari iyo modoka nkayigira, nanjye nkazahagarara imbere y'iteraniro nkavuga ngo Mana warakoze ko habaye iki. And I prayed to God, what if God you give me the same thing, cars or house, and then I also get a testimony to share with the people. Ariko mu by'ukuri nazengurutse amadini menshi, ariko ntago nigeze mbasha kubona icyo nashima Imana. So I did a tour to many religions, but I could not get anything to thank God. Nihuse nabatirijwe mu abakatolike nza guhindura mba umudivantiste. Abadivantiste nabo mbona sinshoboye kubahiriza amategeko, kuko bubahiriza amategeko mu buryo mwebwe mutakumva. Nabayemo imyaka myinshi, ariko uburyo bagerageza kubahiriza amategeko nyamara ntibanabone ko batabishoboye, nabonye ntabishoboye, naho mvamo njya mu byo bita amacaci. So I was baptized in a Catholic. I left there. I joined Adventist, and you know they have many rules which we can't afford, and unfortunately they have not yet realized that they are unable to this. After I joined these which are called churches. Naho ariko ntago nabashije kwakira ikiruhuko, ahubwo nageze aho ngaho mbivamo rwose, singe no gusenga nkajyayo ari uko numva nabishatse. Niba navuga ngo ni impuhwe z'Imana simbizi, ariko nahise ndeka gusenga. So and finally I gave up because I could not get the rest from the churches. That's why I could go there. Muri icyo gihe cyose rero nazengurukaga, nabanaga n'umutima w'ubwoba, mfite agahinda mu mutima bitewe n'imibereho nari mbayeho, yaba imibereho y'uburyo bw'umwuka, yaba ari mu mibereho y'uburyo bufatika. Nari mfite agahinda mu mutima, ubwoba bwinshi, ndetse bikongeraho kwibaza ngo ese ubu ngubu ndamutse mpfuye najya hehe. So that time I had worries in my heart, even the fear in terms of spiritual matters, even my normal lives. And I could wonder where will be my destination after I die. Nta byiringiro nari mfite, numvaga nta gutabarwa, nta muntu wantabara. N'uwo nageragezaga kuganira nawe nakundaga kumuhisha umutima wanjye. So I had no hope, and I had no one to save me, even if I could speak to people, but I hid my heart. Rero nakomeje kubaho muri ubwo bwigunge, nkaba mu rugo
ku buryo n'uwambwiraga ati ndashaka kugusura naramubwiraga ngo ntabwo mpari kandi mpari, ndyamye nkahera mu gitondo ndyamye nkageza nimugoroba ndyamye, nabyukaga ngiye kurya gusa. So I lived in such life, and even if one could call me to visit my house, I answered that I'm not at home. I used to sleep and I wake up for lunch, then I sleep until midnight. Nabayeho rero mu buzima bwigunze kugeza ubwo naje guhuzwa n'ubutumwa bwiza. So I lived in agony until I met the gospel. Nabwo ukuntu nahuye n'ubutumwa bwiza, mfite umwana ukunda kubyina cyane. And this is how I met the gospel. I have a daughter which loves to dance. Ahangaha muri iri torero hari itorero ribyina, hanyuma sinzi ukuntu yaje kuza abana nabo n'ababyinnyi bo muri iri. So and my daughter came and joined a traditional team, and then she also met the church members. Mbere rero yo kugira ngo babyine barabanzaga bakabaganiriza ku ijambo ry'Imana. And they used to fellowship, Bible fellowship, before having practice. Nyuma atashye arambwira ati mama waruzi n'ibindi, noneho ahantu nagiye kubyina byancanze, ati batwigishije ijambo ry'Imana bakatubwira ngo turi abakiranutsi, ati byanyobeye. So when she came back from dancing, she told me, Mom, I met something different from the belief we used to have. Kubera rero ko nari narazengurutse mu madini menshi, naramubwiye nti wowe ujye utega amatwi wumve ibyo ari byo byose, nawe uri mukuru, hari n'ijambo wamenye mbere, hanyuma ujye ugereranya nawe uzagira icyo ukuramo kandi ndizera ko Imana izabigufasha. So I advised her saying, you know, you are somehow grown up, you just listen from them and you compare their message with what you learned before. Hamwe rero no gukunda kubyina nibyo koko yaratuje akajya atega amatwi ijambo ry'Imana akanabyina, biza kumuviramo guhindura umutima, yumva rya jambo koko bamubwira ari ukuri, hanyuma nanjye atangira kujya binganirizaho. Nuko nanjye ndamubwira ariko aho hantu nigeze mpumva mbere, nubwo wenda ntageze nshishikazwa no kuza kumva inyigisho zaho, ariko aho hantu nanjye ndumva nifuza kuzajyayo. Finally she was touched by the message, dancing and listening the word, and when she told me that she's convinced, I also spoke to her that I know the place but I was not interested. Nihuse rero nahise mubwira nti nta nubwo nzi Icyongereza, ni kandi numvise ko bigisha n'Icyongereza, ntireka nzagende nge no kwigira Icyongereza. So I spoke to her that my English is not good, let me also join them by English purpose. Mu by'ukuri naraje ndiyandikisha mu Cyongereza, batwigisha ijambo ry'Imana, ariko igitangaje nuko cya Cyongereza ntabwo nakomeje kukiga, ahubwo naje kwigira ijambo ry'Imana. So I came and I registered, I started learning English and the Bible study, something amazing. I gave up the English and then I just joined the Bible studies. Hamwe rero no guhuzwa n'ubutumwa bwiza, nibwo nagiye nakira inyigisho nyinshi, nakira umutima wo kwiga mind education. So after the gospel, I received the heart to also learn the mind education. Wa mutima wo kubana n'ubwoba nari mfite muri njyewe, bwa bwoba Satani yantezaga wo kumva ko nimfa nzarimbuka, kagahinda nari mfite ko kwihugiraho kubera imibereho, nza gutahura binyuze muri mind education, mu nyigisho yo guhindura imyumvire, gutekereza byimbitse, guhatana, umutima ukomeye, ndetse no gusabana n'abandi, byatumye nakira undi mutima, bya byiringiro ntari mfite, numva nongeye gukomezwa, numva nshubijwemo imbaraga, numva mfite amahoro, ntangira kuganira n'abantu nyamara byari byarananiye, nibera mu rugo ndyamye gusa. So after I learned so many lectures of thinking deeply, having fellowship, challenging, I was strengthened, and then I received much joy and happiness in my heart, and I'm no longer
undermining my soul for that I can go through hell. So I'm peaceful. Ndabishimira Imana cyane rero ko nahujwe n'itorero nkabasha kwakira umutima w'itorero, ubu nkaba ndi umukiranutsi narakiriye kwizera kw'itorero. So I thank God that I'm righteous and I receive the heart of the church as well. Reka rero mvuge gatoya mu nyigisho twahawe ku wa mbere twigishijwe n'umushumba mind education. So I will talk a little bit about the lecture we had last time. Bigitangira umushumba yatweretse ikimenyetso gikunda kwandikwa ku mafarumasi, atwereka za ambulance mu bihugu bitandukanye, akatuva mu gihugu akajya mu kindi akajya mu kindi, ibihugu byinshi yatweretse ibihugu byinshi, atwereka imodoka ati dore ikimenyetso, akayongera akatwereka ati dore ikimenyetso ku mafarumasi, nkajya nibaza ngo ariko se ubundi biriya ni ibiki. So the preacher started showing us this sign of the bronze serpent on the ambulance of different countries. So, and I was wondering what will be the end of this lecture. Icyo kimenyetso rero namwe niba mujya mukunda kugenda mureba ku mafarumasi cyangwa se mugiye kugura imiti, ni ikimenyetso kiriho navuga ngo ni inkoni yizengurukijeho inzoka. Twajyaga tubibona ariko nta muntu watekerezaga ngo se kiriya ni iki, ese kivuze iki. Ndetse umushumba we yaranatubwiye ati birashoboka ko ubajije n'umufarumasi cyangwa n'umuganga atari kukubwira ngo kiriya kimenyetso kivuga iki. So you know all that this sign is on pharmacies, ambulance. Even the preacher told us, even if you ask a doctor or someone in the pharmacy, they can't explain to you why they chose to write that sign. Byarantunguye rero yaje gusoza aho yabihuje n'ijambo ry'Imana riboneka mu Kubara igice cya 21, aho Imana yoherereje inzoka z'ubumara butwika Abayisiraheli ubwo bari bagomeye Imana. So finally he explained how it is written in the Bible in the book of Numbers, in Numbers 21. Nihuse natekereje agakiza twari twaragahawe kera, hari abantu babizi ndetse bagenda babishyira ku nkuta z'amafarumasi cyangwa se z'imodoka ariko abantu batabizi. So I came to realize that the salvation was given long time ago, but if people are ignorant about. Rero umwanya wagiye ariko yabihuje n'agakiza twahawe, aho ziriya nzoka z'ubumara butwika tutakagombye kwirebaho nk'uko Abayisiraheli basabaga Mose ngo nabakize izo nzoka nk'inzira y'umuntu, ariko nyamara nta inzira y'Imana yo ntago kwari kubakiza izo nzoka, ahubwo yambwiye Mose gucura indi nzoka y'umuringa kugira ngo uyirebyeho abashe gukira. So the Israelites, after being beaten by the serpents, they asked God in their thought, in their ways, that the serpent can be taken away, but God gave the salvation to them in different way. Uko niko rero twahawe Yesu Kristo ubwo yabambwaga ku musaraba kugira ngo ibyo twizingiyeho byose, ibyaha byacu byose, bwa bwoba, byagahinda bimwe byose twari dufite, tudakwiye kwirebaho ahubwo dukwiye gutumbira Yesu ku musaraba tukakira agakiza. And that's how God gave us the salvation, to look upon Jesus and we receive salvation instead of looking unto ourselves. Natinze ariko navuga byinshi, igihe nicyongera kutwemerera tuzakomeza kubaha ubuhamya. Imana ihabwe icyubahiro. So thank you very much.